play this fill, we are going to use double strokes. In the fill, நம்ம வாசிக்கிறதுக்கு double strokes use பண்ண போகிறோம். Double strokes is nothing but playing right, right, left, left. We are going to play right hand 2 times followed by left hand 2 times. Double strokesன்றது ரைட் ஹேண்ட் 2 தடவை வாசிட்டு அதை தொடர்ந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் 2 தடவை வாசிக்கிறது. அதாவது நம்ம அதை ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சொல்லுவோம். Now if you look at the screen, இந்த ஸ்க்ரீன் நீங்கள் பார்க்கும்போது I have given it in 2 columns. 2 காலம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். In the first column, if you know the names of the drums in your rhythm pad, drumஸோட நேம்ஸ் உங்களுக்கு rhythm padல தெரியும்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். For example, the B indicates the bass tone over there. B நாங்கள் போட்டிருக்கிறது நம்ம rhythm padல bass tone, this one. S அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து snare tone. S indicates the snare. T1 means a tom 1. T2 means tom 2. T3 means tom 3. But if you find that way difficult, you could also follow the next column. ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் இன்னொரு காலம் கொடுத்துருக்குறேன், அந்த காலம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அதில் வந்து இந்த பேடோட நம்பர்ஸே அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். I mentioned the pad numbers over there. So in that, if you see number 9 is given, so that means you got to play the 9th pad. Then if it's given number 8, you got to play the 8th pad. Then again 4th pad, 5th pad, 6th pad. So whatever you feel comfortable, you could follow. இந்த ரெண்டு இதில் எது உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஈச் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட், அந்த ஒரு ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட்டில் வந்து நம்ம 4 தடவை வாசிக்க போகிறோம். We are going to play it 4 times. So let me explain the fill now. இந்த fill இப்போ நம்ம ஸ்லோவாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன். So in the first 4 counts for the right right left left, you are going to place your right hand on the bass drum, bass tone, and your left hand on the snare tone. அந்த முதல் 4 ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட்டுக்கு நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் வந்து பேஸ் டோனில் வச்சுக்கோங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து ஸ்னார் டோனில் வச்சுக்கோங்க. Now if you have the bass on the other side, சில பேர் வந்து பேஸ் டோன் இந்த லெஃப்ட் சைடில் வச்சு வாசிப்பீங்க. You need to do it like left left right right. Suppose அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் பண்ணணும். But if you have the bass on your right side, you could follow just like I'm doing. நான் இங்கே சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம், ரைட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் த்ரூ அவுட். So first play right right on the bass tone, right right followed by left left on the snare tone. அதை தொடர்ந்து snare toneல left left. So right right left left. In column பார்த்தீங்கன்னா, if you look at the column, we are playing the first 4 counts 1 1 1 1. columnல முதல் 4 count வாசிக்கிறோம் 1 1 1 1. B B S S. If you look at the pad numbers, that is 9 9 8 8. Now let's do it slowly. Right right left left. Only the first 4 counts. முதல் 4 count மட்டும் ஸ்லோவாக வாசிக்க போகிறோம். Right right left left. Right right left left. Right right left left. Right right left. If you look at the next 4 counts, அது கீழே வந்து 4 தடவை 2 கொடுத்துருக்கேன். If you look at the next 4 2, in the first 2 we got the B, then again the B. So the right hand stays always in the bass tone. Right hand வந்து bass toneல இருக்க போது. But the left hand, instead of playing the snare, we are going to shift it to the tom 1. Left hand is snareல இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம tom 1க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். But again play the same thing, right right left left. ஆனால் திருப்பி நம்ம right right left left தான் வாசிக்க போகிறோம். So right right left left. B B T1 T1. Coming back again from the first count, முதல் countல நம்ம வந்தோம்னா right right left left, right right left left. So we have done till here. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு 1 1 1 1 முடிச்சிட்டோம், 2 2 2 2 முடிச்சிட்டோம். We have finished 1 1 1 1 and 2 2 2 2. Now let's go to the third count. மூணாவது countக்குள்ள போகலாம். Again the right hand is always going to stay on the bass. Right hand எப்பயுமே bassல தான் இருக்க போகுது. So we have again 2 times right hand on the bass tone. But this time instead of the tom 1, we are going to go to the tom 2. இந்த தடவை நம்ம tom 1க்கு பதிலாக tom 2க்கு போகிறோம். Again right right left left. Right right left left. Right right left left. First 3 counts over. Now look at the fourth count. Fourth count நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா again right hand அங்கேயே இருக்க போது. Right hand is always on the bass. Now the left hand you're going to push to tom 3. Left hand நம்ம tom 3 கொண்டு போகிறோம். So right right left left throughout. Right right left left நம்ம மொத்தமாக வாசிக்க போகிறோம். Right hand always on the bass. Left hand alone is going to go across. Right hand எப்பயுமே பேஸில் இருக்கும். Left hand மட்டும் இந்த மாதிரி each time left 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 left. ஸ்னார்லேருந்து ஆரம்பிச்சு tom 1 tom 2 tom 3 போகுது. You're going to start from snare, then go to tom 1 tom 2 tom 3. Now let's play the full entire fill really slow. இந்த மொத்த fill நம்ம ஸ்லோவாக வாசிக்கலாம். Right right left left. Once again, right right left
Once again, right, right, left, left, right, right, left. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 4-5 தடவை நிறுத்தாமல் பண்ண பார்ப்போம். We try to do 4 or 5 times without stopping. We'll try to do it little faster. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். லிட்டில் மோர் ஃபாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோன்னா ஈவன் மோர் ஃபாஸ்ட்டு, இதோட கொஞ்சம் வேகமாக. இங்கே ஃபில் வாசிக்கும் போது பேஸ் ட்ரம் வாசிக்கிறது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நிறைய பேர் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணுறோம். whenever you play the fill, try to include your bass tone at some point. It looks more cool. So let's try this with a beat. இப்போ ஒரு பீட்டோட சேர்ந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம். You could choose any 4 normal 4/4 beat. ஒரு நார்மல் 4/4 பீட்டை நீங்கள் வாசிக்கலாம். something like this. இந்த மாதிரி நீங்கள் வாசிக்கலாம். That's all, as simple as that. So இப்போ நம்ம 2 தடவை பீட் வாசிட்டு ஒரு டைம் நம்ம ஃபில் வாசிப்போம். we are going to play beat 2 times, then we are going to play fill 1 time. We are going to do this entire thing for 4 times. இந்த மொத்த இதை நம்ம 4 தடவை பண்ண போகிறோம். ரெடி? 1 2 3 4. Start really slow, then try to improve the speed. இந்த ஃபில்ல வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சு ஸ்பீடு கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்துடும். பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் யூர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. சில டைம் ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். when you play fast it might be little difficult. So start it slow, then gradually increase the speed. Now let's try it at 2 different speeds. இதற்கு அடுத்த 2 ஸ்பீடில் நம்ம வாசித்து பார்க்கலாம். little more faster now. 1 2 3 4. even more faster, இன்னும் கூட வேகமாக. I hope this video was useful to you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். If you want to learn more lessons like this, we do conduct ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் அவர் சேனல். நம்ம சேனல்லேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இந்தமாதிரி தான் பண்ண நீங்கள் நிறைய டெக்னிக்ஸ், ரிதம்ஸ், பீட்ஸ் லேர்ன் பண்ணணுன்னா மேலே ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹேவ் அ கிரேட் டைம். பை.